Makadini vanhu vaMwari tinoda kutenda Mwari nemhaka yeprivilege yavatipa kuungana savana vavo kuti vataure nesu, kudai Mwari vangatikomborera, kudai Mwari vangatitira zvakanaka apo tiri kuenda mberi tichidzidza kubva mukati meshoko ravo, apo tiri kutarira series ratakatarira refamily life, apo tinoedza nepatinogona napo Mwari vachitibetsera to dig deep mukati meshoko raMwari, kutsvaka kuti Mwari unomboti kudini pamusoro pechinhu icho chichi chanetsa vanhu vazhinji. Chinhu icho chichi chakonzeresa zvigwere zvizhinji. Zvimwe zvigwere zvatave nazvo hatina kumbozvagwa tinazvo. Muzvigwere zvatinazvo hatina kubva kumisha yedu tinazvo. Zvimwe zvigwere zvatinazvo hatina kukura tinazvo, but zvakavuya nemhaka yekuti iko takachibata wrong. Marriage yakafanana nebanga. Mukariisa muruoko rwemunhu asiri iye, nyika inogona kupera, but mukaisa muruoko rwemunhu iye, vanhu vakanyatsohwisisa nekuunderstanda izvo zvinodzidziswa neshoko raMwari pamusoro payo, tinogona kunakigwa nayo. Inonakidza chose, but at the same time ukaibata wrong inogona kukuzvimbira. Saka kuti tisazvimbigwa nayo ndo patiri kudzidza tichitarira kuti shoko raMwari rinoti kudini. Saka nhasi toda kuti titarire chidzidzo chine musoro unotiko the three components of the marriage covenant. The three components of the marriage covenant ndo chidzidzo chatoda kutarira iko zvino. Takatarira what marriage really is, part 1, part 2 and part 3. Tikaitsanangura muconcept yecovenant. Ndo zvataita in the last 3 presentations. Takanga chitsanangura marriage mucontext yechinyi yecovenant. Saka nasida kuti iko tiite wrap up maybe tichitsanangura the components that makes up a marriage covenant. Malachi chapter 2 verse 13 and verse 14. That was our text of consideration and it is still. Munoitawo izvozvo munofukidza aritari yaJehovha nemisodzi nokuchema nokugomera. Naizvozvo haacharangariri chipiriso kana kuchigamuchira nomufaro pamaoko enyu. Kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko? Nokuti Jehovha wakanga ari chapupu pakati pako nomukadzi wako woujaya hwako, wawakanyengera kunyange ari shamwari yako, nomukadzi wako wakaita sungano naye. Saka ngatinamatei baba vedu vokudenga, tavuraivo nesu zvakafanira kuponeswa kwedu. Mutiitire zvikuru zvinopfuura kufunga kana kukumbira kwedu. Tatenda kutinzwa mbiri nerukudzo kudai zvingapiwa kwamuri muzita raJesu namata nokusingaperi. Amen. Saka marriage, Mwari unoiti iko marriage is a covenant. That's how God views marriage. Saka takatsanangura kuti what it is kana tichiti chinhu chichinzi i-covenant. Chii chatakatsanangura? Tikatsanangura kuti iko covenant yacho inopindwa sei. Ndobva tatsanangura futi ma-concepts which are entailed in a what? In a covenant. Saka now iko zvinotoda kuti titsanangure the components that makes it up. Which are the components that makes a marriage up? Genesis chapter 2 verse 24. Verse 24. Naizvozvo munhu unofanira kusiya baba vake namai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe. Matthew chapter 19 verse 5. Matthew chapter 19 verse 5. Verse 5. Akati nokuda kwaizvozvo murume uchasiya baba vake namai vake akanamatira mukadzi wake, ava vaviri vachava nyama imwe. Ephesians chapter 5 verse 31. Ephesians chapter 5 verse 31. Naizvozvi
munhu uchasiya baba vake namai vake anamatire mukadzi wake ivavo vaviri vachava nyama imwe. Saka mavhesi aya ese ari matatu ari kutipa 3 components anogadzira chinhu chinonzi covenant. If marriage is a covenant, and these 3 verses talks about a marriage, saka ari kuti kuti icho chinhu chacho icho chinonzi covenant chigova a success, these 3 things must be involved mu marriage yenyu. Saka marriage takadzidza kuti it is a permanent commitment which is witnessed and guaranteed by God. But kuti ive permanent, it has 3 components that makes it up. Number 1, the component of living. Number 2, the component of cleaving. Number 3, the component of becoming one flesh. Those 3 components, they make up a marriage covenant. Saka, number 1, living is always the first step. Chiri kunzi you live, you live other relationships, including the closest one of father and mother. Aziravi kuti you are going to abandon your parents. No. But uruku siya zima relationship zidiki kuti ujoin a relationship hombe. Makatera jeji. Kudai aya auru kusiya ari makuru hawaigona kumasiya uchino joina chidiki hwe huri upenzi. But relationship ya uru kunopinda mairi is bigger than these other relationships za uru kusiya is. That's why uchiwana audacity neti merit yokusiya malesa relationships. Saka even ya baba na mai idiki pani ya uruda kutanga ya marriage. Izo zinofanirwa kuti zijeke, especially kuvarume. Relationship yavabereki newe is a lesser relationship pa relationship yaruda kutanga nomudzimai wako. Therefore, if that bigger relationship is to succeed, you must be willing to live these lesser relationships. Murusubata guys. Yeah. And vabereki, they must understand this. Kuti mwana paanoroora kana kuti mwana paanorogwa, wapinda mu ukama hunokunda ukama hwavo newe. Vasafunga kuti iko ukama hwako newe hunogona kudisturba ukama hwako hwawainda kunotanga ho. Because icho chainda kunotangwa icho is greater than zvandiri kusiya izvi. Ndo saka uchiona kuti iko, even if I have lived with you for 20 or 25 years, but pandakasangana ne uyu wandine 2 weeks 3 months naye, iyo ndakutokusiya imi ve 25 years ndichinda kunogara ne uyu wandawaona mwedzi 3 yadarika. Why? Because this relationship yatava kutanga is greater than these lesser relationships. But tera munzo wabereka zvirevi kuti ndakusiyai. Zviri kungoreva chete kuti I have departed from you. I have left you behind. I have let you alone. Vara rakashandisiwa iro rekuti kusiya ndi azab. Rinoreva to live, to depart from, to leave behind, to let alone. Katalipo. But responsibility, you are still my responsibility. I will take care of you. Ndiri kwandiri. But hazvichaiti kuti ndigare nemwi nokuti ndawana umwe unokukundai nokunaka nokukosha wanda kuinda kunogara naye day in day out. Imiwo muzvizive futi kuti iko chaita kuti musainda neni muchisara makanamakirana nomudhara wenyu. Imhaka yekuti iko mudhara wenyu wo futi unokosha kudarika ini. Ndio sakaona mudhara musina kuinda neni, makandiperekedza makandibata ruoko mukanondisiya murume uyu imwe ndokubva madzokera kumba.
muchidzokera kumba kumuchembere wenyu. Why? Because muchembere wenyu unokosha kundidarika. Hakuna mai vakaenda nemwana kuimba yokuroogwa vakasiya mudhara wavo. Hakuna baba vakaenda nomwana kuimba yokuroogwa vakasiya muchembere wavo. Why? Umwe neumwe anodzokera kumunhu wake. Imi maakutorana nomunhu wenyu maakuenda, ini ndatorana nomunhu wangu ndaakuenda. Imi pakutorana nomunhu wenyu matoti uyu munhu wenyu unokosha. Iniwo ndiri kutinda newangu ndati munhu wangu unokosha. Ende imimi mai pamakauya pano makatosiya vabereki venyu nokuti makati mudhara wangu unokosha. Nemu mudhara imi makatora mai avo mukasiya vanasekuru, because vanasekuru hatakukura tichigara navo guys. Makatovasiya nemhaka yei nokuti makati muchembere wangu unokosha. Why is it you have a problem kana ndave ini ndaakuzviita? You are still my responsibility, but kundogara nemwi kwete. Chapter 2 chapter 20 ya Exodus. Murayiro uyu hauchinji. Muzvizive zvabereka yakona kuita BP. Hatina kukusiyai, hatina kukuramwai, in fact takusiyai. 20 kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji. Saka uyu murayiro uyu wakanyogwa pamawendefa ematombo ndewe kusingaperi. This law does not change. It will never change, come what may. I will honor you as my parents. I don't evade the responsibility towards my parents as you are growing old. And you could see you are still my responsibility. And the murayiro uyu hauzi wevana chete ndewe even vakura. Saka eno waiti unoti iko murayiro uyu unoreva futi kuti iko to the adults. Unoreva kuti iko we must succor our parents in old age. Saka when I get married, my parents have gained a daughter. And when I get married, my in-laws have gained a son. Saka we assume responsibility for our parents, but isusu we are no longer our parents' responsibility. Ndo zviri kurehwa nevara iroro kuti kusiyai. Zvazviri kurehwa ndezvekuti imimi ndimi mave mutoro wangu, but inini handizisiri mutoro wenyu. Makateerera ka? I assume responsibility for you. When you find anything chinoda kuitwa chinokuremerai ndiripo. Asi imimi handijisiri mutoro wenyu. Saka I let go my life, former life as a son and a daughter, in order to cement my relationship. Listen to this and listen good. Marriage is forming a family, not joining one. All right. Marriage is forming a family, not joining one. And the namo zhinji dzarimo michato imhaka yekuti iko instead of forming a family you joined one. Wakaturana nomukadzi ndokubva waenda naye kumba kwababa vako namai vako ukanojoina family. Hauna kuziva kuti all lesser relationship must give way to the newly formed marital relationship. Leave everybody and everything behind. Kana marriage ingagona kunoshanda as a covenant. Leave everything behind. Luke chapter 5. Leave everything behind. Verse 11. Leave everything behind. But vabereki vako vachengete. Chengeta baba vako na amai vako. Chengeta vanatezhara vako na ambuya vako. But listen here, kuna ma mistakes anoitwa navazhinji okuti even if kwatezhara vachiwana vachitowana kukudarikai, vanhu vanenge vachingoti iko nokuti makaisa kwenyu last time saka iko zvinotofanirwa kuisa kwedu. Aiwa, zvimwe zvacho garai pasi mutarire kuti iko uku kumba kwedu uku kuna ana bhudhi, vana bhudhi vachiri kugona vari kuchengeta vabereki vedu, isusuwo tisu vana bhudhi vekuno. Saka ukatitorawo taakuinda tiri vana bhudhi tonotangawo futi kuwedzera pamusoro pezvizvo tichistavha uku
muzita rokuenzanisa, that is a problem. Garai pasi mutarire kune need. Help is needed where there is need. Haizi cast in stone kuti iko tikaisa uku totoisa uku. Mafamilies akasiyana. Kuna vamwe vanana budhi vari able. Koita vamwe vekuti iko iwewe wacho ndiwo unotori able. When you neglect your parents in the name of fairness, they will be neglected forever. Ipapo panotsvaka kuhwisisa kwa mhando yapamusoro. Akona ngoti iko nemhaka yekuti zvakadai. Ndo zvatinotaura even papfuma chaiko. Kuti iko pfuma haisigwi firstborn chete. But inosigwa first able. Pane pamwe pekuti iko firstborn but ndinzira masanga. Unogona kuisiya ipapo ikaparara pasina mazuva. Saka chii chaunoita unotsvaka first able. Unosira first able kuzoti ndikaisa apa inogona kurarama neva generations nekusingaperi. Unoisa pachidhakwa nokuti ndicho dangwe. Vamwe vana vose vakasara vachitambura but baba vavo vakanga vakashanda. Haiswi padangwe, inoiswa pa first able, not firstborn. Mashoko echenjedzai. Saka apa munotarirawo vana baba nana mai kuti kwedu kwakamira sei. Is it kwakainzana here nokukuku? Vamwe vacho vana mai venyu vanenge vachitori maticha, vana baba venyu vari headmaster. But vamwe baba vacho vanzori kumusha kuzasi kwabushu uko havana kana senti. Woti iko tiri kuindisa uku toindisa uku nemhaka yokuti iko vabereki vangu ndakarerewawo. Panda kuti pashandisiwe uchenjeri. Munoigehera muchinetsana nokuita nharo nokuganganisirana nokutsamwirana nezvinhu zvazvichingoda common sense. Ndo zvinonzi naJesu ngwarai senjiva, ngwarai senyoka mobva mapfava senjiva. Chenjerai. Chapter 5 verse 11. Look. Verse 11. Verse 11. Zvino vakati vaisa magwa kunyika, vakati vaisa magwa vakasiya zvose ndivana Peter vakasiya zvese ndokubva vatevera Jesu. It's not easy to leave everything, but it's necessary. And the growth and development zvinogona kungovepo chete when we are willing to live. If you want to grow, if you want to develop, you have to live. Living is not easy, but it's necessary. Saka marriage cannot mature if we don't live. We must live and establish a new family. Kuna vamwe who are still tied to their mother's apron string. They are not willing to leave their attachments. Actually, mama's boy nokuchembera koso. Ndebvu dzose dzaunoona idzi hapana zviripo. Achiri mama's boy. Nanhasi achiri ngoti mai vangu. Nanhasi unongoti mai we. Hana paachakura kuti amboti ini we. Anongoti mai we. Kokumbokurawo komureti muti ini we. Kanongori mama's boy. Unongori mama's boy. You don't develop. Wakasungirirwa pa apron string ya mama. Kura. Saka living, we are living our positions as dependent children, ending our financial dependence. I am no longer dependent on you as my parents. I'm going to start a new family. I have vamwe vanhu who depend on me. Saka handigoni kuti ndine vamwe vanhu who depend on me indirambe ndichidependa on somebody else. Yes. Ndo zvinhu zvavuraya michato izvozvo zvokuti iko kuna vanhu vakakutsukisira ziso vari kuti iko dhedhi zvakati iwe unewo wakatsukisirawo ziso ari kuti dhedhi zvakati. Ane macommitments ake aanokoshesa kudarika iwe. Saka ava vakwava vakatemba newe ava, they are going to suffer. Why? Because you are dependent on some other people. Saka iwandikudze a dependent couple finds it difficult to develop their future plans independently. Vanhu vakatemba vamwe havagoni kuoperate independently.
and they cannot develop their future plans. Vanomirira kubvunza kwavanotemba kuti toita here kana kuti kwete. Depend on yourself. If you kana uine shungu dzokudependa, why can't you depend on God? Ndiye asingagoni kukurasisa. Don't depend on people. Don't let your wife suffer because you are dependent on your parents. No matter how rich they are, don't depend on them. Yes. Depend on God. Kana ungatsvaka munhu wekuvimba kana kuti munhu wekuzembera, why don't you depend on God? Depend on God. Unoziva kuti iko kana uri dependent haugoni kuita zvaunoda, because the golden rule inoti iko he who has the gold makes the rules. He who pays the piper determines the tune. Saka, in other words, be financially independent. To be financially stable is a requirement not to be ignored. Don't ignore this thing. Don't ignore this thing. Unosafisa mukadzi wako nokuti baba vati tizomudhara ahoti muchemberi azoti ko iwe watovawo mudhara kaiwe asi iwe watovawo muchembere pauri papa. Kune zvana izvo zviri kutoti mudhara, kune zvana izvo zviri kutoti muchembisa izvo. But iwe nanhasi uri ngoti iko no taida kudaiwo pati muchembere azoti, tachifunga kuti daiwo so pati muchembere azoti. Parental authority inomira sei mumarriage. Parental counsel must always be respected, but parental interference must be firmly resisted. What you resist in a marriage setup is parental interference. But parental advice and parental counsel, izvo tinogamuchira mwana wangu upenyu hunodai so inzonzi mwanangu zvikadai zvinowanzodai unozviteerera, but kwete kunzi idai. Chii chatinonzisiya kana kuchinzi kusiya, we are living our parents' attitudes and influence. Right. No, you don't living ichocho. You are living your parents' attitudes and influence. Listen to this. Baba vako vane dzimwe tsika dzavakanga vainadzo dzavakakura nadzo, because you are a product of your upbringing. Saka pa upbringing yako, you are a product of your environment. Munhu wawakakura uchiona saba so murume is your father. That's the only man you know in your life. And munhu wawakakura uchiona so mukadzi ndi mai vako. But remember this, hausi kuzoroora mai vako. Remember this, hausi kuzorogwa na baba vako. Saka kune dzimwe tsika dzaigona kuitwa na baba vako dzisingagoni kuitoleratwa nomukadzi wako. Saka you have to leave those attitudes and influences. Learn to distinguish what is fundamental and what is incidental to our past upbringing. Kuna zvimwe zvinhu zviri incidental varume zvokuti zvaingoitika nokuti iko zvaifanirwa kuitika, but kuna zvinhu zviri fundamental zvokuti iko that's the way to go. Chii chaunotora, unotora mafundamentals wosiya maincidentals. Haikona kungokumba zvose baba vangu vaidai, isu vana baba vedu chaivo vaisvika nguva yavanoda pamba. Iwe hausi baba vako. Wako mukadzi ari kuti iko tofanirwa kuva tose. Woti baba vangu vaisvika nguva yavanoda, haudaro. Isu vana mai vedu chaivo vaienda kumusha holiday yose. Wako mukadzi ari kuti iko newe nomumvura mose. Laziwa hausi baba vako kaiwo. Baba vako vakavimbika nyango vaita 2 weeks vari kuko vachiouya pa fortnight kumusha. Vana mai vako vakanga vasina problem, but iwe haugoni kaiwe kugara 2 weeks usina munhu iwe. But uda kuti kwai mukadzi ainde kumusha kunopedza holiday yose, iwe uchizati haugoni kugara usina munhu, wosara muno muchidzingasana nezvimvana zvemuharare. Leave the letter for the growth and health of our marriages. Makateerera chechi. Even Mwari chai achidzila nomunhu unomubvisa pahama dzake, because he wants to create a relationship with him. Haagoni kuita relationship naye ari amongst his kindred. Unoti iko buda. Ndio saka even church chaiyo inonzi iko ecclesia, the called out ones. Takadaniwa kubva mumhomo yavanhu
Mwari akatisa pasaidi kuti agone kugadzira ukamanesu. Haigona kugadzira ukamanesu tiri mumbombera. Ndio saka akatibvisa mumbombera akatidana. Tiri musikana wake anonzi ecclesia. The called out ones. Ndio saka uchiona kuti even the last message church, the message of the church, they kuti come out of Babylon, my people. Yes. Come out. God cannot make a relationship with you. He cannot enter a covenant with you uri mukati mevanhu. Saka anokubvisa mukati mavanhu so that you can live entirely for him. You become his hasidi. Zvatakadzidza last presentation. Entirely living for him. Why? Because you've been called out of the people. But you don't want. Ndio pane namu. Vazhinji venyu hamuna kusiya kai. Muchiripo. Zvichingori kwedu kumusha taidai. Mai vangu vaidai. Baba vangu vaidai. Sekuru vangu vaidai. Mana madzikoma vangu vaidai. Vana mai guru vangu vaidai. Iwe. First step, siya. Yes. Siya. Genesis chapter 12. Verse 1 na 2. Mwari uchitila na Abraham. Iwe muwe zvaanoita. Chii chaanotanga kumuitisa. Zvino Jehovha wakati kuna Abraham, ibva panyika yako. Ibva ndiyo nyaya. Nokuhama dzako. Nokuimba ya baba vako. Uende kunyika yandichakuratidza iyo. Kana waenda ikoko ndokuita rudzi gukuru. Ndichakuropafadza. Ndichakudza zita rako. Iwe ucharopafadza vamwe. Zvikahiko ibva kunyika yako nekuhama dzako. Only after when you have left will I make a great nation out of you. Will I make a great name out of you. Will you be a blessing. Get out. Yes. Get out. Acts chapter 7 verse 2 and 3. Get out. Get out. Verse 2. Iye akati varume hama ndingakuudzai zvaAbraham baba inzwai Mwari wokubwinya wakazviratidza kuna baba vedu Abraham achiri paMesopotamia asati vagara Harani akati kwavari buda munyika yako nokuhama dzako uinde kunyika yandichakuratidza iyo. Zvikaibva kuhama dzako ubve munyika yako uende kunyika yandinonokuratidza iyo. Saka the aspect of living, we live father and mother, we live relatives. Why? Because these people are a hindrance to a covenant. After you have left, what do? Then you enter a covenant. Dakuti uone chunichi. Abraham wakadaniwa mu chapter 12. Then chapter 15, Mwari ndokunoita sungano na Abraham. Haana kuita sungano naye ari kuurira vakaradhiya. Wakatanga amubvisa muuri yekaradhiya ndokunoita sungano naye away from relatives. Why ndikuudzai, if you are to enter a covenant with your wife and with your husband, you have to come out of your relatives. Moinda monoita sungano. Saka living comes first before entering a covenant. And you live uine idea yokuinda kunoita covenant. Genesis chapter 15 verse 17 and 18. Zvino zuva rakati ravira kwasviba choto chinofungaira nezhenje romoto zvikavonekwa zvichipfuurana pakati penhindi idzodzo dzenyama idzodzo dzenyama. Nezuva iro Jehovha wakaita sungano naAbraham. Saka you live before you covenant, then you covenant after you live. Muzvibate zvinhu izvozvo. You live before you covenant. Hakuna kunotora mukadzi ukouya woda kuita covenant naye uri usina kusiya. Saka to establish a thrilling one flesh marriage covenant, we must be willing to leave all lesser relationship, including that of parents and that of relatives. Saka the problem of living is always with men. Ndio saka Bible richiadresa murume. Genesis 2 verse 24, murume uchasiya. Genesis 9, Matthew 19 verse 5, murume uchasiya. Ephesians 5:31, murume uchadini, murume uchasiya, because nhamo yokusiya ina varume. Ndio saka uchiona kuti murume anogona kutora mukadzi kubva kumba kwababa vake namai vake oenda naye kumba kwababa vake namai vake. Unotora mukadzi uko womubvisa kuna mai nababa
ofunga kuti iko takunorama an independent life tiri tu unonodiscover kuti iko ari kupinzwa mumba mamudhara ove mukadzi wemhuri noti mukadzi wako akumuka nguva dzinoda vamwene haachamuki nguva dzaunoda iwe akada kuzorora haachazorori haachadli zvaanoda kudla panguva yaanoda kuzvidla akafunga kusabika anofanirwa kuva iye but hazviite because wakamutora ukamuisa pambo penyu pane guru mwandirara vanhu kura men you must live. That's why the Bible addresses men, because men has a problem in living. They don't want to live. They don't want to live. Aspect number 2, component number 2, cleaving. So the second component is living, is cleaving. A living must occur before a cleaving can take place. Saka, you live with the purpose of cleaving. Right. You want to cement your relationship. Vararo kuti cleave iro ndida back. Rinoreva to cling, to stick, to stay close, to stick with, to join to. Permanently glued or joined together. It is the same word rinoshandisiwa naMwari paanotsanangura covenant commitment yake nesu. The back. Cliff. Kunamatira. Permanently joined together. We are permanently joined together. Deuteronomy chapter 10, verse 20. Verse 20. Unofanira kutya Jehovha Mwari wako. Unofanira kumushumira iye. Nokumunamatira. And cleave unto him. And cleave unto him. Kumunamatira. Chapter 11, verse 22. Nokuti kana mukachengeta zvakanaka murayiro uyu wose wandinokurayirai kuti muite mukada Jehovha Mwari wenyu nokufamba nenzira yake nenzira dzake dzose nokumunamatira. Chapter 13 verse 4. Nokumunamatira. 13 verse 4. Verse 4. Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu nokumutya nokuchengeta mirayiro yake nokuteerera inzwi rake nokumushumira nokumunamatira. Chapter 30 verse 22. Deuteronomy 30 verse 20. Nokumunamatira. Chapter 30 verse 20. Verse 20. Kuti ude Jehovha Mwari wako nokuteerera inzwi rake nokumunamatira nokuti ndihwo upenyu hwako nokuwanda kwamazuva ako nokumunamatira. It is the same word rinoshandisiwa na Ruth. Deuteronomy, Ruth chapter 1 verse 14. That's the same word rinoshandisiwa na Ruth. Ruth chapter 1 verse 14. Verse 14. Ipapo vakachemazve kwazvo opa akasveta vamwene vake asi Rute wakavanamatira. Rute clave unto her. Cleaving saka zvinorevei a wholehearted commitment. Yes. Which spills over to every area of our being. Yes. A wholehearted commitment. Saka nachitiko ndakunamatira ndiri kutiko I am permanently glued to you. You cannot separate without great danger. We are inseparable. And our bond is stronger. Inonzi chi unswerving loyalty to one's marital partner. This all excludes marital unfaithfulness. You cannot be glued to two people at the same time. This does not allow the freedom to live when the relationship is no longer satisfying.
you don't have freedom to live. Unazwa issue yekufunga kuti iko you must know kuti you are glued together. When you are glued together, ukamapepa chawo ukamatora ukamabatanidza neglue ukauda kuriparadzanisa ariparadzani. Parinoparadzana pati yeuku inoinda uku, yeuku kuichinda uku. Saka even mukafunga kuti iko munogona kuparadzana, hapana kuparadzana because wabva nezvekuku zvauri kuinda nazvo, uyu abvawo nezveuku zvaari kuinda nazvo. Saka ipapa ndo panonzi iko munhu unofanirwa kuchivimbika kumunhu wake waakapinda musvitsa naye, nokuti haugoni kunamatira vanhu vaviri at the same time. Saka hapana freedom yokusiya pawada ukafunga kuti hazvichandiitiri, wofunga kuti iko ndaakubuda. Hazvishandi saizvozvo vana baba nana mai, makanamatirana. Yes. Saka keeping divorce as an escape clause indicates a flaw in your commitment to each other. Ndo patogara tichingodzoka ipapapa kuti iko divorce haitaugwi nezvayo, because divorce haisi escape plan. Haipo pama options. Why? We are glued together. The covenant. Saka before unozibvunza mubvunzo uyu wekuti am I prepared to make a lifetime commitment to my prospective nangire partner? Ndo mubvunzo yaunozibvunza izvi. Haikona kungomanya uchingonopinda marriage. Zvibvunze kuti iko munhu wandoda kuroorwa naye kana kuti munhu wandoda kuroora. Am I prepared to make a lifelong commitment paari, because I am going to cleave unto her forever. Once you are married, unotanga kumeka sure kuti iko your actions, your words and your decisions and your attitudes draw you together close. You don't do what grows you apart. Saka unozvibvunza kuti every decision yandinoita, will it build up or tear down our relationship? Saka unoziva kuti kudi namwe yatina ndeye kuti ko society it scorns the idea of a close dependent relationship. Vantanga kuti your freedom is restricted, it stifles your personal growth. Saka ndo saka uchona kuti mudzimba nhasi tine married singles, independent lives. Why are we sharing the same bed and the same roof? Such marriages often fail. Kuna vanhu vaenzi vaviri vanogara mumba mumwe chete, vaenzi vaviri vanoshaya mubhedha mumwe chete. Ndo choga chinhu chinovasanganisa kuti vanogara muimba imwe chete, uye kuti vakaita mwana vari vese, vane vana vose, ndo zvoga zvinhu zvinovasanganisa. But ivo pachavo chaiko they are married singles. She makes her own decision, you make your own decision. She has got her own money, you have your own money. Hapana chenyu chakaroorana. Chida even imimi vacho futi hamuna kutomboroorana, because mari yacho hauna kumbobvisigwa 20 years. Hauna kubvisigwa, saka hapana kana chenyu chakaroorana. Muri vanhu vakangosangana coincidentally. Pamwe pacho nokuti makatamba wrong mimba ikabata chete, ndio saka muri mose. But you are married single, you unozviziva kuti uri single you, but wakaroorwa. You unoziva kuti uri single but wakaroora. Whatever you do, whatever decision you make, whatever attitude you do after you are married, unodzibvunza mubvunzo wekuti iko, will this draw us together or further apart neumwe wangu? Yes. Am I building my relationship or I am tearing down my relationship? Don't listen to society. Nema feminist movements. Anoti kudzinyirigwa. Setting women free. What are you setting free them from? Iwe nhasi wachenjera iwewo manje wakuda kuita set free vakadzi pachinhu chavakaisiwa naMwari. Mwari ukati this is the law, ndio mararamira mufango kuita muchinhu chechi. Iwe nhasi wangwara manje wakuziva kudarika Mwari iwewe. Kusunungura vakadzi. Unoziva zvima movement zvacho zvose zvinogona kuda kungosunungura vakadzi. Hakuna unoda kumbosunungura murume. Even ma movement acho inongori girl child, hakunawo boy child. Mari dziri kudigwa na Satan kuti iko vakadzi vave independent. Yet God had created them to be dependent and interdependent pavarume vavo. You must have an interdependent relationship nomurume uyo.
kutoti kana wamushayiwa unohwa kuti pana asipo, iyewo akakushaya futi anohwa kuti pana asipo, kwete kupombonoka kurasa muswe kuti iko zvino ndakasungunuka hapo. Audaro. Cleave to that man. Cleave to that woman. Cleave. To maintain a thrilling one flesh marriage covenant, we must be willing to leave our parents and cleave to our partners. Avoid any thought, word, or action that would weaken our loyalty and commitment to them. Inzwa ndikuudze, even ukawana shamwari inokufurira kuti iko uputse musha, don't tolerate that person. Yes. Enemy of progress. Kawana manokudza kuti unojaidza murume musi iwoyo ndio wanofanirwa kudhilita namba dzake. Ukawana anoti kujaidza mukadzi kubva musi iwoyo watoratidzwa naMwari kuti uri kudhila nedzenga, uyu waunoti shamwari uyu idzenga, ikona kuramba uchitamba padhuze naye. Bhaibheri rinotiko musanyengegwa, ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. That is 1 Corinthians 15:33. Musafurigwa, ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. Unoziva kujaidza murume uku, ina ndimbojaidza murume, ina ndimbodaiwoso. Ndo zvavanenge vachiudzana vari muzvimasindi raini. Vamwe vacho ndo zvavanenge vachiudzana vachitamba draft. Unonorana musha neknowledge yepa draft, iro shoko raMwari riripo. Una mavhesi mangana unoziva pamusoro pemarriage. Wakudotora advice yedraft. Be careful who you seek advice from. Munoputsa musha. Cleave to that partner. Leave that relationships so that you can form this relationship. Iyi yauri kuhofoma iyi yakakosha kudarika dzauri kusiya. When you understand that at the back of your skull, you can do great things. Uzvizive izvozvo kutiko hakuna munhu unokosherana nemurume wako panyika pana. Hakuna kuudzwa nhema kuti kwa mashura kufa kwehanzvadzi kuriko murume ndowana umwe. Udzikame. Hakuna munhu wakakosha muupenyu hwako somurume wako. Hakuna munhu wakakosha muupenyu hwako somukadzi wako. Make him feel like that, make her feel like that, ugoona kutiko you have a thrilling relationship. Hakuna kuda kusaizana nekuratidzana kuti you are not important. She is important. God has made it so. Yes. Bhaibheri charo rinotiko ndiani unowana mukadzi wakanaka nokuti mutengo wake unokunda kwazvo mutengo wamaparera. Iwe parera usati watomborivona. Uye but mutengo wemukadzi unokunda kwazvo mutengo wamaparera. Handi goridhe charo chasatomboribata, goridhe anotombokosha separera. Ende parera hariwanikwi zvokutamba, rinowanikwa munyanza. Dzimwe nguva mumiromo yemashaki. You have to fight to find a pearl. But God has given you one who is greater than a pearl. Usina kuinda kunyanza. Make that woman important. Make her feel important. Muudze kuti handigoni newe. Ratidza kuti iko hakuna chimwe chinokosha kunze kwake. Muratidze kuti hakuna umwe anokosha futi kunze kwake. Cleave. Stick by that woman. Number 3. Become one flesh. Saka you live, you cleave, and you become a new entity. Inonzi iko one flesh. Kana uchinzi iko you become one. Kukure kwakuti kudini. You become one uniting function. One functioning unity. The complete identification of one personality with the other in a community of interest pursues a union consummated in intercourse. What are you doing? Murikuti iko ma interests edu ava mamwechete. Yes. Ma pursuits edu ava mamwechete. Do you know what? Tofanga wakuti iko tikatora murume wako tikaenda naye apa. Tomuti iko nyora izvinhu zvamuri kudzingirira muupenyu. Zvaanonyora toyane wapa totiko nyora apa. Muri kwakasiyana munofanirwa kusvika muchiita word to word. Yes. A complete identification of one personality. Muri chun one. You start to think, act and feel as one. You become one in mind, one in heart and one in spirit.
Ndio saka dzimwe nguva tichitsanangura marriage tichiti iko it is one soul inhabitating two bodies. Mweya mumwe chete uri kurarama mumitumbi miviri. Take me there. Ukataura neni so ukanotaura nemukadzi wangu udzoke uchiti iko vanhu ava vakafanana. Zvekuti iko you don't need me to be there when my wife is there. She can deal with your issues. Sema diliro aunofunga kuti ini ndingaita. Why? Because you operate as one. Kutoziva kuti tiri kudzinganisa chakati. Iko zvino chatiri kukoshesa panguva ino ndechakati. That's why uchiona kuti iko divorce is devastating. Why? Because divorce does not leave two people. It leaves two fractions of one. Divorce does not leave two people. It leaves the two fractions of one. Why? Because you have become one. You have become one. Iyo yekuti iko becoming one, haingorevi mukuita chete, mukufunga, no mukudzinganisa zvamunodzinganisa. It also refers to the sexual aspect. Chimwe chinhu chinokuitai one, kuti iko munogara muchisangana. 1 Corinthians chapter 6. Verse 16. Verse 16. Hamuzivi kuti wakasonganiswa nemhombwe wava muviri mumwe naye here. Nemaka yei? Nokuti iye unoti ava vaviri vachava nyama imwe. Saka hamuzivi kuti wasonganiswa nemhombwe unova nyama imwe here nayo. Nokuti shoko rinoti ava vaviri vachava nyama. Saka sexual intercourse, however, does not automatically assures that a man and a woman becomes one. Genital intercourse without spiritual communion often leaves people divided and bitter towards each other. Listen to this. But aspect yekuva one, sexual intercourse is included. Become one. Nokusangana. Saka you consummate your oneness in sexual intercourse. You are one in mind, you are one in spirit, you are one in pursuit, you are one in aspirations. But at the same time, there is a time to celebrate your oneness by becoming one per sexual intercourse. But kana mukati iko kumwe kose kuma area hamusi one. Moda kungonoita one pa bonde. Pakupedzisira you become bitter towards each other. To become bitter. You become divided and bitter towards each other. Saka iwaindi kudze, you do not automatically become one flesh. Why? Because you have personalities. You are a free, independent being. You desire to assert your respective wills. Saka umwene umwane mafungiro ake, umwene umwane mavonero ake. But muchiona mavonero enyu, umwene mwachiona mavonero ake, come together. That's where Christ comes in to become the denominator. Obatanidza fungwaye uyo nefungwaye bridge rinobatanidza fungwaye uyo nefungwaye uyo is Christ himself. When he is the common denominator, you become one. Saka you safeguard your individuality, but you strive to be one. Be yourself, but be united. Accept your differences. Don't be antagonistic, but be complementary. Hamuna kuya kuhogwisana nekuita makwikwi makauya kuhokomplementana. Saka the husband learns to accept his wife as she is because she needs to be accepted as he is. Because he needs to be accepted as he is. So what do? You accept your wife as she is because you want to be accepted as you are. But you find Christ the common denominator. Oya obatanidza fungwa yako nefungwa ya mudzimai wako. Osefa zvisingaiti uko nezvisingaiti uko. Otora zvinoita uku nezvinoita uku oya ozvibatanidza. Mobva mati kwesere pakufunga. Muchifunga ne one direction. Yes. Muchiita chinhu chimwe nokuti makasikirwa kuti muve chinhu chimwe. Nokuda kwa izvozvo munhu uchasiya baba vake namai vake. Ononamatirana nomukadzi wake ava vaviri vachava nyama imwe. These are the three components that makes a marriage covenant successful. Without this, hapana kwatiri kuinda senyika. Saka mubvunzo mukuru unoti, are you one? Makatevedza here macomponents aya ose aya.
kana kuti hamusati matevedza macomponents aya osaya. If musina, haungave munamato wako kuti Mwari ngaakubetsere. Mwari abetsere marriage yenyu kuti muve chinhu chimwe chete. Ndo pari kubva hondo dzemichando. Hamufungiri zvakafanana. Hamuisi kudhonzerana direction rimwe. Hamusi kudzinganisa zvinhu zvimwe chete. Muri kudzinganisa icho, uye achidzinganisa icho. Saka hapana kwamunoenda as a couple. In order to make marriage covenant a success, these 3 components must be followed. Yes. Mwari vatitire zvinhu zvikuru. Mwari vagone kubetsera michato yedu kuti pakuvonekwa kwake tigoti iko tarirai ini nomudzimai wangu navana vatakapiwa naJehovha tiri zviratidzo nezvishamiso pakati paIsraeri sezvinorehwa nebhuku raIsaya. Mwari ngatitire zvakanaka. Mwari ngatikomborere. Ngatitsinzine apo tinonamata. Baba vedu vekudenga tinotenda. Maita shoko renyu. Maita namacomponents a marriage covenant. Tibetserei to be that. Ndidzo shungu dzedu. Tinotsvaka kuva semwe. Tinotsvaka kubatana nemwi sezvamakaita nesangano renyu. Tinotsvaka kuva faithful kumacommitments edu semi muri faithful kumacommitments enyu. Despite zvingaitwa navamwe vedu, we must have an obligation yokuti I will remain faithful on my part even if she does not remain faithful, even if he does not remain faithful, because ndiri kuzviitira ini. Tatenda kutinzwa. Charamba tichidzidza, rambai muchitizarura zvimwe zvakavanzika zveshoko renyu. Tivone kubwinya kwenyu nekubata kwenyu kunoshamisa. Tatenda kutinzwa. Muzita ramuponesi wedu Jesu tanamata nokusingaperi. Amen. Amen.